everyone. Добрый вечер всем. I'd like to welcome all of you to this living teaching of Advaita. Я хотел бы всех вас поприветствовать на этом живом учении Адвайты. And over the course of this evening and this weekend, we're going to explore what it means to be alive. Сегодня вечером и в течение следующих выходных мы будем исследовать, что это такое быть живым. Because it is a living teaching. Потому что это живое учение. It is not philosophy. Это не философия. And the fundamental question that we will look at again and again И фундаментальный вопрос, к которому мы будем возвращаться снова и снова, is, what am I? следующий. Кто я? So, in this teaching, we start with me. Поэтому в этом учении мы начинаем с меня, с себя. Or in your case, you, В вашем случае это вы, or you, или вы, or you. или вы. We start with you as you are. Мы начинаем с вас таким, какой вы есть In this moment, в этот момент. this experience of being Этот опыт бытия. Now, those of you who have lived with other people Те из вас, кто жили с другими людьми, will know that your experience of being and someone else's experience of being are often very different. хорошо знают, что ваш опыт бытия и опыт бытия другого человека очень часто отличаются. But we're not really so interested in the differences in our experience. Но нас не очень интересует разница в разных опытах, But rather what is common to everyone's experience of being. скорее нас интересует то общее, что свойственно всем в своем опыте. And that is the sense that I exist. И это ощущение, что я существую, There is existence here. что здесь есть существование. And this existence that is here is life itself. И то существование, которое есть здесь, это сама жизнь. Now, to facilitate this exploration, we have some concepts. Чтобы облегчить это исследование, у нас есть некие концепции, Some tools to use to look at the basic question. некие инструменты, с помощью которых мы будем смотреть на этот базовый вопрос. The basic question, what am I? Базовый вопрос, что я? So, one of them is a metaphor of the ocean and the wave. И один из этих инструментов – это метафора об океане и волне. And in this metaphor, all that there is ocean. В этой метафоре все, что существует, это океан. There is nothing other than ocean. Ничего другого, кроме как океан, не существует. And this ocean
when it goes into movement, И этот океан, когда он приходит в движение, when it first goes into movement, it's what we would call the Big Bang. когда он только-только приходит в движение, это то, что мы называем большой взрыв. The point at which this infinite potential becomes something. Та точка, из которой весь этот бесконечный потенциал становится чем-то. So this flat, featureless ocean suddenly has movement, has waves. Этот плоский океан, без всяких черт, вдруг на нем образуются волны, на нем появляется движение. And the waves represent all of the objects in the universe. И волны представляют все объекты во Вселенной. So we can conceive of a galaxy as a wave. Мы можем считать галактику волной. It has a beginning, a duration, and an end. У волны есть начало, есть продолжительность и есть конец. Every object has this property. У каждого объекта есть эти свойства. Every wave has a beginning, a duration, and an end. У каждой волны есть начало, продолжительность и конец. And we can pick one planet in a galaxy, И мы можем выбрать одну планету в галактике. and that is a wave as well. И это тоже будет волна. And all of the features and objects on the planet are waves also. И все свойства, все объекты на планете это тоже волны. And we can select a single human being. Мы можем выбрать одного человека. And this human being is a wave also. Этот человек это тоже волна. A movement of the ocean. Движение океана. So every human is a wave. Каждый человек это волна. And every wave has a beginning, a duration, И у каждой волны есть начало, есть продолжительность. and I don't want to give you bad news, but an end also. Я не хотела бы сообщать вам плохие новости, но конец тоже есть. It's the property of everything that exists. Это свойство всего, что существует. From the most huge galaxy to the smallest microparticle. Начиная от громадных галактик и заканчивая мельчайшими частичками, микрочастичками. So, everybody get this? Всем это понятно? All there is ocean. All of the objects are waves. Все, что существует, это океан, и все объекты это волны. Pretty simple. Достаточно просто. And I am going to make a request at this point И в этот момент я хочу обратиться к вам с просьбой, that in order to keep the focus and the energy of this room here in this room, чтобы вся энергия, весь фокус сохранялся у нас в этой комнате, that if you need to use your phone, и если вам нужно будет воспользоваться телефоном, please go outside and use your phone. пожалуйста, выйдите из комнаты и там им воспользуйтесь. But in here we have a single focus А здесь у нас будет единый фокус. on this which is happening here. То, что происходит здесь. And this focus may help to bring recognition of what is here. И этот фокус может помочь получить понимание того, что мы есть. No promises, Обещаний никаких нет. but I think it will increase your chances. Но я думаю, что шансы ваши увеличатся. So, all of the objects are waves, Итак, все объекты это волны, and the waves, the human waves, и волны, эти человеческие волны, have a peculiar characteristic. имеют особую характеристику. The human wave at the age of
2 years old Человеческие волны в возрасте 2 лет develops an incredible sense. развивают невероятное чувство. And that is the sense that I am not a wave. И это чувство того, что я не волна. I am a droplet. Я — это капелька. I am independent of everything else. Я не завишу ни от чего другого. And all of the other objects that I see, И все другие объекты, которые я вижу, including the other people, включая других людей, they are droplets also. они тоже капельки. And so, from this point, at around the age of 2, И из этой точки, примерно в возрасте 2 лет, the human begins to operate under a false sense. человек начинает функционировать с этим ложным чувством. The false sense of being independent of everything else. Ложным чувством того, что он независим от всего остального. And this is the prevailing attitude and thought in the world, amongst humans. И среди людей это преобладающая мысль, преобладающее чувство. We are each independent. Мы все независимы. We make our own choices. Мы делаем свои собственные выборы. We are responsible for our own actions. Мы ответственны за собственные действия. We decide things and we make them happen. Мы решаем, что сделать, и мы делаем так, чтобы это произошло. It is a fundamental principle that is shared across cultures. Это фундаментальный принцип, который разделяют все культуры. And it doesn't matter if you're Russian or American or Japanese or Chinese or Indian. И не имеет значения, вы русский, или американец, или китаец, или индиец, или японец. There is this sense. Все равно у вас есть это чувство. And there is the belief throughout the society that we are each independent objects. И во всех обществах есть такая вера, что мы независимые объекты. So, here we are. Итак, вот мы здесь. And what we're looking at И смотрим мы in this living teaching of Advaita в этом живом учении Адвайты is the basic question. именно на базовый вопрос. Are you a wave or are you a droplet? Вы волна или вы капля? What are you? Что? And the teaching doesn't answer the question. И учение не отвечает на этот вопрос. The teaching is not here to tell you what you are, Учение не говорит вам о том, что вы есть, but to help you discover the truth of what you are. оно лишь помогает вам открыть правду того, что вы есть. And the chances are very, very good that if you are here tonight, И раз вы сегодня сюда пришли, то шансы очень-очень высоки, you already suspect that you are not an independent droplet. что вы уже подозреваете, что вы не независимая капелька. How this has happened to you will vary from person to person. Everyone has their own story. Как это с вами произошло, будет разниться от человека к человеку, у каждого своя история. But that you have any interest at all in being here Но иначе у вас бы не было вообще никакого интереса в том, чтобы прийти сюда. suggests that something has happened to you. Предполагаю, что что-то с вами произошло. You're not like everybody else. Вы не такие, как все. Because just about everybody else agrees that what you are
is this droplet. Потому что все остальные согласны в том, что они являются как раз капельками. So, within you is the tickle of doubt, Внутри вас есть некий червь сомнения, of uncertainty, неуверенности, that there is some quality of openness and curiosity и что есть некое качество открытости и любопытства, and this is what enables you to sit in the chair. которое вам позволяет сидеть на этом стуле. Without that, this is excruciating. Без этого было бы это совершенно невозможно. I watch people, sometimes they'll bring a friend or a date. Я иногда вижу, что люди приводят с собой друга или девушку, молодого человека. And like you can see that for this person, this is the world's worst date. И сразу понятно, что для этой девушки или молодого человека свидание худшее в мире. They have been brought here and this is horrible. Их приводят сюда, и для них это ужасно. But that does not represent most of you. Но это не свойственно большинству из вас. For most of you, there is this quality of openness, У большинства из вас есть это качество открытости, of the possibility that things are not as everyone agrees they are. открытости возможности того, что все устроено совсем не так, как все утверждают. That there is another way to understand things, Что есть другой способ понять это, another way to be. другой способ бытия. And this teaching celebrates that possibility. И это учение празднует эту возможность. It says, yes, there is that possibility for you. Оно говорит, да, такая возможность для вас есть. That you can possibly recognize something very profound about the nature of existence. Вы можете узнать очень глубоко нечто, что свойственно нашему существованию. And the key word is recognize. Признать это. Это ключевое слово признать. Because it's not learning about it. Не то, что вы это узнаете. Truly. На самом деле. I'm not here to teach you something that you can then write down and teach somebody else. Я здесь не для того, чтобы научить вас чему-то, что вы могли бы записать, а потом научить этому других. What I'm concerned with is what you recognize about yourself and, by extension, the world around you. Меня интересует то, что вы можете признать, что у вас уже есть, и что вы можете распространить на весь мир вокруг себя. The greatest benefit of all of this И самое большое преимущество этого всего is that suffering reduces в том, что страдания уменьшаются, and perhaps even ends. а может быть даже и прекращаются. But in the recognition of the truth of what you are Но в признании истины того, что вы есть, comes a freedom that is unimaginable. приходит свобода, которую невозможно вообразить. And so the universe has brought us together tonight И Вселенная свела нас вместе сегодня вечером, to explore, чтобы исследовать, to see what's here. чтобы посмотреть, что здесь.
And what is kind of wondrous about it all is that when we do it together, И есть удивительная вещь в этом всем, это что, когда мы делаем это вместе, there is an additional energy. появляется дополнительная энергия. It is what is called the satsang. Это то, что мы называем сатсанг, Which is a Sanskrit word which means to gather in truth. это слово на санскрите, которое означает собираться в истине. And within the satsang, there is a propulsion, an energy that may infect you and carry you. И на сатсанге есть некая энергия, которая может вас заразить и унести. Or maybe not. А может и нет. No promises. Обещаний никаких. None of us know what will happen, Никто из нас не знает, что произойдет, and that includes me. и это включает и меня. But I am interested. Но мне интересно, I'm curious. мне любопытно, What's going to happen? что же произойдет. I mean, you're here. Вы же здесь. When you look at it and you recognize, do you have any idea what resources the universe used to get you here? Когда вы смотрите и признаете, какие же огромные ресурсы Вселенная должна была использовать, чтобы привести вас сюда. The subways that had to be built, the roads which had to be created, Метро нужно было построить, дороги нужно было создать, the cars, the trains, the buses, машины, поезда, автобусы, the fuel. топливо. You know where the fuel comes from? Знаете, откуда бензин берется? Dinosaurs. Из динозавров. So the universe had to create the dinosaurs so that you would have the fuel to get the car running to get you here. Вселенной пришлось создать динозавров, чтобы потом из них получился бензин, а вы могли бы им заправить машину и приехать сюда. So you say, why did you come? Why are you here? Поэтому, если вас спросить, почему вы пришли, как вы здесь оказались? Most people respond with, well, I heard about it, I decided to come, it's all about you. Большинство людей ответят так: я услышал об этом, я решил прийти, и поэтому я здесь. То есть я все сделал. No one says, I'm here because the dinosaurs died that created the fuel, that created the car, that created the... Никто не ответит, что я здесь из-за динозавров. Вот динозавры умерли, из них получилось топливо, а потом были созданы машины, и тогда-то я и приехал. And yet, И тем не менее, you are here as much because you decided to come as because the dinosaurs existed. вы здесь настолько же потому, что вы решили прийти, насколько потому, что динозавры когда-то существовали. It is all part of this huge movement of the universe that is responsible for this moment. Все это часть огромного движения Вселенной, которая отвечает за этот момент. I'm really grateful to the universe. Я очень благодарна Вселенной. That feeling of gratitude Это чувство благодарности is the essence of the bhakti. является сутью of the what? Bhakti. Бхакти. Bhakti. Bhakti, the bhakti is the one for whom
the spiritual path has this component of love and gratitude. Бхакти – это тот, для кого духовный путь имеет этот компонент любви и благодарности. There is this experience of unity, of oneness, of wholeness in that opening of love for the Guru. Есть некое переживание открытости и единства в благодарности и любви к гуру. Now, it is not necessarily a human guru, Это не обязательно может быть человеческий гуру, человек. but it is that object which represents the totality for the bhakti. Но это тот объект, который представляет тотальность бхакти. And often this connection has the quality of surrender. И часто эти связи имеют качество сдачи. It is the surrender of the sense of the independent self. Когда вы сдаетесь этому чувству независимого «я». And in that, there is union. И в этом есть единство. There is the experience of oneness. Есть переживание одного. So how is it to surrender to this independent? Can you speak louder because there's people here who are... What is surrendering to the independent self? What is it? It is a happening. Это то, что происходит. This surrender is a thing that happens, not something you do. Это сдача, это нечто, что происходит. Это не то, что вы делаете. So it is a falling away of the false sense of independence. Это отваливание ложного чувства своей независимости. Что-то хорошее происходит, достаточно нелегко, но бывает, что ты можешь почувствовать себя этой волной. Когда все плохо, когда есть плохие эмоции, почти всегда ощущаешь себя каплей. When something good happens, it's easy to feel like a wave. But when something bad happens, you almost always feel like a droplet. Да. В такие моменты кажется, что вспоминаешь ваши слова о том, что нет независимого кого-то, но в плохие моменты очень есть такое твердое, четкое ощущение, что все-таки кто-то независимый есть там. At those moments, those bad moments, even remembering your words about independent self not being existent, still there is a feeling that it exists. Yes. Да. That is the suffering. Это и есть страдание. That is this quality of the sense of being independent. И это то качество, которое присуще чувству независимости. Now, I'm not saying that you have the power to make that stop. И я не говорю, что у вас есть сила, какая-то власть,
чтобы сделать так, чтобы это прекратилось. Because Потому что I'm saying perhaps you don't have the power to do anything. я говорю о том, что, может быть, у вас нет силы делать что бы то ни было. That any power that you have to do anything, you're given. Любая сила, которая у вас есть на то, чтобы что-то сделать, вам дается, Or not. либо не дается. So if you're given it, you do it, and if you're not, you don't. Если вам дали эту силу, то вы делаете, а если не дали, то не делаете. But you don't source or author the power. Но вы не чувствуете себя источником силы, вы не чувствуете себя ее автором. Да, я понимаю, что появление этой силы от меня не зависит, но я просто говорю о том, что вот это самочувствие независимого я очень тяжело выносить. I understand that this power does not depend on me, but still the feeling of being independent is very difficult to bear. Yes, that is suffering. И это и есть страдание. That is suffering. Это и есть страдание. And so, in this teaching, we point into the suffering. И в этом учении мы указываем на страдание. Say, that suffering has its root in something. И мы говорим, эти страдания имеют свой корень в чем-то. What does it have its root in? В чем же страдание укореняется? So the teaching is directing your attention to the root of the suffering. То есть учение направляет ваше внимание на корень страдания. Sometimes, when you recognize the root, the suffering diminishes. Иногда, когда вы видите корень, у ваши страдания уменьшаются. Actually, my experience is that always, when you see the root of the suffering, it diminishes. На самом деле, по моему опыту, всегда, когда вы видите корень страдания, страдания уменьшаются. But you are not always given the power to follow it. Но у вас не всегда есть сила следовать этому. And so, in this teaching, we say, look more deeply into the source of the suffering if you can. Поэтому в этом учении мы говорим, смотрите глубже на корень страдания, если можете. Когда какое-то понимание приходит, все время кажется, что там должно быть что-то еще. When some understanding comes, there is always a feeling that something else must be behind it. Возможно, это какие-то просто представления, не знаю, религиозные, например, что должно прийти какое-то сострадание плюс к пустоте. Maybe these are just like religious concepts which say that apart from the emptiness there must be some compassion. Но непонятно, как их можно разделить. Пустоту и состояние. But it's not clear how to separate the emptiness from compassion. Yes. Part of the difficulty in that is in what is usually the definition of compassion in somewhat religious terms. Одна из трудностей здесь в определении сострадания с точки зрения религии. So to me, compassion is simply the acceptance of what is. Для меня сострадание – это просто принятие того, что есть. Seeing things as they are. Видеть вещи такими, какие они есть. That is compassion in its inherent self. Это сострадание по своей сути. And that is what I experienced when I met my guru, this man, Ramesh Balsekar. Это то, что испытал я, когда встретил моего гуру, вот этого человека Рамеша Балсикара. In this moment with him, in which it was not our first meeting, but in our second meeting,
И в этот момент с ним, когда была наша не первая встреча, а вторая встреча, I experienced in his presence this infinite compassion. в его присутствии я ощутила бесконечную благодарность, бесконечное сострадание. And it was, I felt it as an acceptance of me. Я чувствовала это как приятие себя. And an acceptance of me as I was in that moment. Это было принятие себя таким, какой я был в тот момент. And when I met him, I was 2 years separated from a period of 19 years of alcoholism and drug addiction. И когда я встретился с ним, то меня всего 2 года отделяло от того периода, который длился 19 лет, и когда я принимал наркотики и пил алкоголь. And I won't go into the details, Я подробно на этом останавливаться не буду. but you can imagine that 19 years of drug addiction and alcoholism Но представьте себе, 19 лет наркомании и алкоголизма resulted in some horrible behavior. Привели к ужасному поведению. Truly horrible behavior. На самом деле совершенно ужасному поведению. To friends, to family, to strangers. По отношению к моей семье, по отношению к моим друзьям и к незнакомым людям. So I knew what I was. Я-то знал, что я из себя представлял. I had not turned my back on my experience of that time. Я не отвернулся от своего опыта, который испытал за все это время. So this was very much part of my being. Это было большой частью меня самого. And what I felt in his presence was acceptance of myself as I was, including those things. И то, что я почувствовала, это было принятием себя полностью, включая все эти вещи. This is compassion. И это и есть сострадание. To me, that acceptance is true love or compassion. Для меня это принятие и есть сострадание или настоящая любовь. Because it's not conditional. Потому что оно ничем не обусловлено. I didn't have to be a certain way. Я не должен быть таким-то и таким-то. There was no sense that I would be more deserving of this acceptance if I did this or that. И не было ощущения, что я бы больше заслужил это принятие, если бы сделал что-то конкретное. So there was no demand. То есть никаких требований There's нет. no requirement for this. Требований вообще никаких нет. And I felt all of this in an instant. И все это я почувствовала мгновенно в один момент. And my reaction was my heart burst open. И моя реакция была такая, что у меня сердце взорвалось и открылось. That feeling of bhaktic love just exploded. Это чувство бхактической любви как будто бы взорвалось. And I was very glad in that moment that I had an object to direct all of this to. И я был очень рад в тот момент, что у меня был объект, на которого я мог все это направить. So he represented this. Он представлял для меня это. And it was a delight, a joy Это был восторг, это была to be in радость. relationship to that. Испытывать некие отношения, быть в отношениях с этим. Even though today I am absolutely certain that this compassion is totally impersonal. Хотя я сегодня совершенно точно убежден в том, что такое сострадание абсолютно не личное. Meaning that it was simply the condition
of that moment. Имеется в виду, что это было просто обусловлено тем моментом. He was not being compassionate to me. Он не испытывал сострадания ко мне. There was compassion there. Сострадание было там. There was total acceptance there. Было полное принятие там. And in that moment, I was able to experience it. И в тот момент я смог это пережить. Because it's always there. А так-то оно всегда здесь есть. It's always here. Вот здесь прямо. It's here. Всегда. But the condition in which that experience of it happens Но условия, при которых происходит переживание этого, is truly one of the great mysteries of existence. на самом деле это одна из величайших тайн существования. And to me, one of the great wonders of existence. И для меня это также одно из самых больших чудес существования. Когда вы говорите о принятии себя, имеете в виду, что вы перестали себя что-то винить? Можете поподробнее? Can you dwell on what is accepting yourself for you? Do you mean that you stopped suffering? In that moment, there was no suffering associated with my being myself. That is correct. В тот момент у меня не было никакого страдания, которое ассоциировалось бы со мной таким, какой я был. In biblical terms, we could say, my sins were washed away. В библейских терминах можно сказать, что все мои грехи смыло водой. But truly, it was much deeper than that, because all of that I was still there. Но на самом деле все это было гораздо глубже, чем это, так как все, что могло бы смыть, оно там оставалось. All the things that I had done in my life are still there, Все, что я делала в своей жизни, все еще было там. but they no longer had the power to make me suffer. Но просто это уже не имело никакой власти надо мной, не могло заставить меня страдать. There was the acceptance of myself included in the acceptance of what is. Это было принятие себя, которое включалось в принятие всего, что есть. And it was infectious, it infected me. И это было заразительно, меня это заразило. And I think that's what happens here. The infection Я думаю, что здесь именно это происходит, инфекция, gets inside of me, которая в вас проникает and it grows. и растет там. And how the course of this disease of Advaita goes, it varies from person to person. А как проходит курс заболевания этой болезнью Адвайты, это уже по-разному у каждого человека. But we can think of it more than an infection, like a cancer. Об этом мы можем думать действительно как об инфекции, как о раке, And it's feeding on this false sense of authorship который питает ложное чувство авторства, until that is entirely gone пока полностью не исчезнет and replaced with itself, и не заменится на самого себя, this total acceptance of what is. на полное принятие того, что есть. Это и есть смерть ложного авторства, правильно я понимаю? Is this the death of the false sense of authorship? That when it is finally gone completely, yes, that is its И death. у вас он произошел именно в тот момент? And for you it happened exactly at that moment. Did it? No. Нет. А он произошел? But it happened. It did a couple of years later, but in that moment, that is not the moment it happened. Да, через пару лет произошло это, но в тот момент еще не произошло. А рецепт можно? Is there a recipe?
Can you give a There's recipe? lots of recipes. Очень много есть рецептов. Look downstairs on the bulletin board. Посмотрите внизу на доску объявлений. There's 1,000 of them. Там тысячи объявлений. Come back tomorrow, somebody else is going to be sitting in this chair with a different set of concepts and pointers. Приходите сюда завтра, и в этом кресле уже будет сидеть кто-то другой, у него будет сотни других концепций. There's no shortage of recipes. Поэтому Устаешь от этих поисков. недостатка нет в рецептах. Устаешь от этих поисков, от этих тысяч дверей. You get tired of so many doors that are open, of all this search. So you're asking me for one more? Значит, вы хотите, чтобы я вам еще один дал? А что говорил вам ваш гуру? Какие наставления он вам давал? What did your guru tell you? What instructions did he give you? He didn't give me any instructions. Никаких наставлений не давал. He simply shared these pointers, Он просто делился этими указателями, which are different ways of directing your attention. это просто разные способы направить ваше внимание. Look here, Смотри туда, look here, смотри сюда, look here, сюда смотри. look this way, Или туда, look that way, или сюда. look that way. And there is no telling which one is going to be effective for who. И невозможно предсказать, какой из указателей станет эффективным для кого. And it isn't that they're not effective, И нельзя говорить, что они все неэффективны. but they aren't consistently effective for everyone. Но в них нет постоянства. Нельзя сказать, что какой-то из них постоянно работает для всех. I promise you, if there was one recipe Я вам обещаю, если бы был единственный рецепт, that was consistently effective for everyone, который последовательно, постоянно бы работал для всех, you would have heard about it by now. вы бы уже о нем сейчас знали. Махарадж рекомендовал концентрироваться на чувстве «я есть». Maharaj recommended concentrating on the feeling of I am. That's a good one. Это отлично, Very good one. очень хорошее указание. But Maharaj said a lot more than that. Но Махарадж говорил гораздо больше всего, чем это. If that was it, he would just say, okay, come sit down, you. Concentrate on the I am. Если бы это было единственное, что он бы говорил, тогда бы он каждому, кто к нему приходил, говорил бы, ну-ка давай, садись и концентрируйся на «я есть». Now go away. А теперь уходи. Next, Следующий. concentrate on the I am. Концентрируйся на «я есть». Go away. Уходи. These teachings are living teachings. Все эти учения – живые учения. And it's everybody who's sitting there writing down the words of the guru, И все, кто сидят и записывают слова гуру, they're the ones saying, what Maharaj said is this. а как раз они и говорят, Махарадж сказал так. This is what he recommends. Именно это он рекомендует. And then, 40 years later, someone puts it on Facebook А потом проходит 40 лет, и кто-то вывешивает это на Facebook with their own interpretation, в своей собственной интерпретации, in their own language. на собственном языке. Nisargadatta Maharaj said this. И говорит, Нисаргадатта Махарадж так сказал. These teachings are living teachings. Эти учения, все живые учения. Their value is in how they bring you to the moment of looking. Их ценность в том, что они приводят вас к тому моменту, где вы смотрите. And how that will happen for you, we don't know. И как это произойдет с вами, мы не знаем. А кроме принятия, что еще происходило с вами? Except for acceptance, what else happened to you? I'm 68 years old. Lots of things happened to me. Мне 68 лет, со мной происходило очень много всего. We could write several books. Можно несколько книг написать, spiritual speaking.
we have a big problem. Если с духовной точки зрения, то это большая проблема. Making the distinction between what is spiritual and what is not spiritual. Придется проводить различия между тем, что духовно и что не духовно. And I'll tell you what happened with me, И я вам расскажу, что со мной произошло. and what has probably happened with most of you. И что, вероятно, происходило с большинством из вас. That the spiritual seeking started Начался духовный поиск somehow. как-то. And you began to question, and you began to inquire, and look, and read. И вы начинаете задаваться вопросами, вы начинаете искать, смотреть, читать. If you're younger, you started looking at YouTube, Если вы помоложе, то вы начинаете смотреть ролики на Ютубе. and went from here to here to here to here to here to here. И по ссылкам ходите то туда, то сюда, то туда, то сюда. And you became focused И у вас получается такая концентрация, фокус, to become more spiritual. чтобы стать более And духовным. there was a sense of what this spiritual thing was. Чтобы у вас появилось, у вас есть некое ощущение, что такое духовность. Even if you couldn't define it exactly, you had a sense that you were going towards it. У вас, и даже если вы не можете определение дать тому, что такое духовность, все равно есть некое ощущение, что вы туда идете. And you start throwing out the things that aren't spiritual. И вы начинаете отбрасывать те вещи, которые не духовные. You stop eating meat, you stop whatever. There's lots of things that aren't spiritual that you stop doing. Перестаете есть мясо, перестаете делать очень много разных вещей, которые вы считаете несовместимыми с духовностью. You stop all these, and your focus, you become more spiritual, И вот этот ваш фокус вас направляет к большей духовности. depending on your path is what things you discard. В зависимости от вашего пути, в зависимости от того, что вы отбрасываете. But what happens for most of the people who make it into this room Но что происходит с большинством людей, которые пришли в эту комнату? is that the seeking energy shifts. Это что энергия поиска сдвинулась. So instead of being focused on something, Вместо того, чтобы быть сфокусированным на чем-то, suddenly the energy becomes inclusive. внезапно эта энергия стала включающей в себя все. And the search for what is spiritual И поиск того, что духовное, begins to include more and more. начал включать в себя все больше и больше. And suddenly, what is spiritual begins to include the ugly things too. И внезапно духовное стало включать в себя даже что-то уродливое The evil things. и злое. Those become spiritual also. Это все тоже стало духовным. But it is this kind of expansion which is inclusive Но вот такое расширение, которое включает в себя все больше, is what is the energy of this living teaching. это и есть энергия этого живого учения. Okay? What is the living energy responsible for the horror of life? За что отвечает живая энергия жизни, в том числе и за ужасы жизни? We don't think of someone who tortures other people as spiritual. Обычно мы не считаем человека, который мучает других людей, духовным. But as this understanding expands, then even that which turns our stomach, which breaks our heart, Но когда наш поиск начинает расширяться, включать в себя все больше, то даже то, что разбивает нам сердце, что переворачивает нам живот, желудок, is understood to be part of this wholeness. понимается как часть этой тотальности. And so, the distinction between what is spiritual and what is not spiritual И различие между тем, что духовно и что не духовно, begins to change dramatically. начинает сильно меняться. That's why it is so difficult for me to answer your question.
Поэтому мне так трудно ответить на ваш вопрос. Многие различные культуры и религии говорят о безусловной любви. A lot of cultures and religions speak about unconditional love. Yeah. Любовь безусловная, она идет в отсутствие ложного эго. Правильно я понимаю? Unconditional love is possible when there is no ego present. Is this correct? Well, in my language, unconditional love is the state in which there is no false sense of independence. На моем языке необусловленная любовь – это то состояние, в котором нет ложного чувства собственной независимости. И тогда в партнерских отношениях это невозможно. Then in a relationship and partnership it's not possible. Is it? It looks very different than what you think of as unconditional love. Все это выглядит совсем не так, как вы думаете, говоря о безусловной любви. A relationship between people inevitably has things you like and you don't like. Отношения между людьми неизбежно включают в себя то, что вам нравится и что вам не нравится. The acceptance of what is includes your not liking something that the other does. Ваше принятие того, что есть, включает в себя все, что вам не нравится в другом человеке и в том, что он делает. Unconditional love can include non-acceptance of a particular thing. Безусловная любовь может включать в себя непринятие каких-то вещей. Because the acceptance of what is total. Потому что принятие того, что есть, тотально. Our relationships are all conditional. Наши отношения всегда чем-то обусловлены. Почему? Why? Why is the universe built this way? I don't know. Почему Вселенная создана именно так, я не знаю. But it is, duality is the basis for our experiential world. Но дуальность – это база нашего экспериментального мира. Preferences, liking this or that, is the basis for life. Наши предпочтения, когда нам что-то нравится и что-то не нравится, это основа жизни. Сначала ум расщепляет, дихотомию ума делает, а потом смысл жизни соединить в едино. So at first the mind splits the dichotomy of life in Yeah. two, but then the sense is to connect those two together. To me, the most potent symbol of that is the yin and the yang symbol. Для меня самый мощный символ этого – это символ инь-ян. That is the wholeness. Это целое, он представляет целое, единое. Now there is a line down the middle of the wholeness. И проходит линия, делящая на две части этот круг, It doesn't break, still a wholeness. которая не разбивает целостность. Целостность остается целой. And the two polaric opposites, the white and the black, И две полярные противоположности, белое и черное, combine to form the wholeness. комбинируются для того, чтобы создать целостность. And the most important part of this symbol И самая важная часть этого символа, is that within the black side что внутри черной стороны is the seed есть зерно of the white. белого.
the wholeness, the whole circle of the opposite is within the black. То есть есть зерно белого, целого внутри этой черной части. So that if you were to forcibly take these apart, Поэтому если вы силой хотите разделить белое от черного, to split the wholeness, чтобы расщепить эту целостность, you can't do it. вы не сможете это сделать. You can't do it because this part that you have Вы не сможете сделать потому, что та часть, которая у вас останется, already contains the entirety of its opposite. всегда уже содержит в себе полную противоположность себя. So it's a beautiful symbol. Это прекрасный символ. Спасибо большое, я удовлетворена. Thank you very much, I'm satisfied. Wow. Tonight has been a good night. Сегодня нам повезло. Не зря пришли. We have one satisfied customer. Есть один удовлетворенный человек. Рамзи, а со своими зависимостями нужно бороться или достаточно просто принять? Should we fight our dependencies, or is it enough to accept them? There's no should in this teaching. Нужно в этом учении не существует. So we will see what you do. Мы посмотрим, что вы будете делать. I can tell you, fight them, Я могу вам сказать, сражайтесь. and maybe you will. И может быть вы их I tell будете you, бороться. no, don't fight them, accept them. Я вам скажу, нет, не боритесь с ними, примите их. And you go, yes, И вы скажете, I'm да, going to do that. так и сделаю. Do you have the power to make it happen? Но есть ли у вас власть делать так, чтобы происходило то, что вы хотите? That's the basic question. В этом базовый вопрос. What is it that is ultimately responsible for what you do? Что в конечном счете ответственно за все, что вы делаете. Как принять весь вот этот идиотизм, который сейчас в мире происходит? How to accept all these idiotic things that are happening in the world at the moment. Again, to accept specific things is impossible. Опять же, принять конкретные вещи невозможно. I mean, because we have preferences. Потому что у нас есть предпочтения. We like certain things, we don't like other things. Нам нравятся одни вещи, а другие не нравятся. When we talk about acceptance, it means the acceptance of what is. Когда мы говорим о принятии, то мы говорим о принятии того, что есть. And that includes the things that, the individual things that you accept and do not accept. И это включает в себя конкретные вещи, которые вы принимаете и которые вы не принимаете. Осмыслю, потом еще спрашиваю. I'm going to think about it and then I'll ask you again. Okay. Можно еще вопрос? Another ask. Одна из ваших книг называется «К черту ну». One of the books is called Never Mind. Never Как Mind. это осуществить? How can we do that? How can we exercise it? I have no how-tos. У меня нет ответов на вопрос «как». I can't tell you how to accept something or how to do this or how to do that. Я не могу ответить на вопрос, как принять что-то, как сделать что-то. This teaching is based on pointing you to recognize what makes you do what you do.
Это учение основано на том, чтобы указать вам, на то, чтобы вы посмотрели, что заставляет вас делать то, что вы делаете. Because the sense that I can author things leads to the sense all I need is the proper information, then I can make it happen. Потому что чувство того, что я автор своих действий, приводит вас к ощущению того, что все, что мне нужно, это правильная информация о том, как сделать то-то и то-то. And because your life, there has a lot of evidence of this. Потому что в вашей жизни есть много подтверждений этого. You say, when I learn how to add two numbers together, Вы говорите, ой, когда я учился складывать два числа вместе, I can count things. я научился. Very useful skill. Это очень полезный навык. And there's lots of, throughout your life, you've learned how to do lots of things. И в своей жизни вы учились очень многим вещам таким образом. But here we're pointing underneath the how-to. А здесь мы указываем на то, что находится под всеми как. To what it is that enables you to do anything. Что позволяет вам делать что бы то ни было. What is the source of the doing that happens through you? В чем источник делания, который происходит через вас. Вот этот ключевой вопрос, кто же я? Я задалась им не так давно, и вот со временем я прихожу к выводу, что я никогда не найду ответ на этот вопрос. The key Потому что question is what am все I? меняется, все I asked it имеет свое quite продолжение, recently, то есть я каждый раз другая. but my feeling is that I'll never find the answer because it's always changing and I'm always different. И это не зависит от меня полностью. It doesn't depend on me totally. Интересно, есть ли ответ у вас на этот вопрос? И я не знаю, как сформулировать, Do you have an answer to this question? именно по отношению к вам. Вот Speaking of задавались таким yourself, вопросом, и Have you какой asked yourself пришел what ответ you на are это? and Вот what какой answer может быть have you ответ? got, if any? Спасибо. You're not going to like this. Вам не понравится это. Кому не понравится? Who is not going to like it? The one who just asked me the question. Тот, кто только что задал мне, тому, кто только что задал мне этот вопрос. And who is that? И кто же это? What is your name? Как вас зовут? What is your name? Скажите. Anna. So, Anna asked me the question. Анна задала мне этот вопрос. Lara didn't ask me the question. Лара не задала этот вопрос, Anna asked me. а именно Анна его задала. Now, Итак, that's an easy one. легкий вопрос. The question, the important, significant question is, who is Lara? Значит, самый важный вопрос, самый значимый вопрос – это кто Лара? What is, I'm not sorry, Ой, Lana. простите, не Лара, Wait, Анна. Anna. Анна, I'm конечно. sorry. That's the fundamental question for Anna. Это фундаментальный вопрос для Анны. The fact that I know who I am and what I am doesn't help you at all. И тот факт, что я знаю, кто я и что из себя представляю, совершенно вам никак не поможет. Except in the energy that I can hopefully give you to look into yourself. Кроме как энергии, которую я могу вам, возможно, дать, я надеюсь, могу дать вам, чтобы вы смогли ее применить, понимая себя. If not the energy, at least the encouragement. Если не энергию, ну хотя бы, чтобы я вас поощрил как-то, приободрил. Этот вопрос не имеет смысла уже. So the question makes no sense. Просто, кто спрашивает, я поняла. Кто I задает этот understand that вопрос? you mean who is asking. So. Yes, but you start with the sense of yourself.
Но начинаете вы с этого ощущения себя. There's a sense Anna is here. У вас же есть чувство, что Анна здесь. That's not philosophy. Это же не философия. There is a sense of yourself. Это ощущение себя. And it is this which the teaching is pointing you into. И именно на это учение вам и указывает. What is this made of? Из чего это все сделано? What is Anna's body and mind part of? Частью чего является тело и ум Анны? У меня вопрос. Это слезы связаны с страданием или просто потому, что есть? And my question is, do my tears have anything to do with suffering, or do they just happen? Как может одномоментно быть радость, слезы и боль? How can joy, tears, and pain all exist in one moment? Но я точно знаю, что страданий там нет. Because I know for sure that there is no suffering, Ну, боль есть. but pain, yes, there is. Спасибо. As I said before, how things happen and how they work, I don't know. Как я уже говорил, как все происходит, я не знаю, But как это работает. I believe you. Но я верю вам. If you tell me there is pain and there is joy and there are tears all at once, Если вы говорите, что у вас есть и боль, и радость, и слезы сразу в одном моменте, I believe you because I know that the wholeness includes all of those things. я верю вам, потому что я знаю, что целостность включает в себя это все. And the absence of the suffering is simply a blessing. И отсутствие страдания – это просто благословение. And so the tears and the pain can happen И слезы, и боль могут происходить without any further involvement or attachment that brings suffering. без всякого последующего вовлечения, которое приносило бы страдания. And that is life. Pleasure, pain, joy, sorrow. Это жизнь, удовольствие, боль, страдания или радость. This is life. Такова жизнь. And the suffering is the sense that this life should be otherwise. А страдание возникает от чувства, что и жизнь должна быть другой. Я за каждым страданием вижу урок и дар Божий, милость. Behind each suffering I see a lesson and a blessing from God. Если бы You're не very урок, lucky. то было бы Вам очень повезло. Что-то может помочь избавиться от ложного чувства. Is there anything that can help get rid of the false sense of authorship? I hope so. Надеюсь, что есть. And I hope that something that is happening here will help you. Я надеюсь, что что-то из того, что происходит здесь, вам поможет. We will see. Посмотрим. Just. Вы часто говорите в книгах Ромаши, я читаю о том, что карма безлична. You often say, and I read it in Ramesh's books as well, that karma is impersonal. Я сколько своим небольшим умом объяснила, я не могу это воплотить, потому что для меня карма это что-то индивидуальное личное. My limited mind cannot
not grasp it, because for me karma is something enormous. То есть, когда говорят, что карма безлична, я представляю это так, что я что-то совершаю, а потом результаты моих поступков могут перейти еще на кого-то. When they say that karma is impersonal, I imagine it like I do something, but the results of my actions can affect somebody else. No. Нет, это не так. Karma is simply cause and effect. Карма – это просто причина и следствие. This causes that. Это вызывает то, приводит к тому. It is very easy for the limited human mind to understand karma. Очень легко ограниченному человеческому уму понять карму. That's why humans invented it. Поэтому люди и придумали карму. It is simply a way to try and explain things. Это просто попытка объяснить вещи. I have my own theories about karma, which I will tell you sometime. У меня есть своя собственная теория кармы, которую я вам когда-нибудь расскажу. Завтра. Tomorrow? Maybe. Может быть. We'll see. Посмотрим. But it's only a theory. Но это всего лишь теория. Karma, to me, is simply a way of talking about the way that droplets interact. Карма – это просто для меня способ говорить о том, как капельки взаимодействуют между собой. So everything about karma is at the level of droplets. Поэтому все, что касается кармы, находится на уровне капель. I, as this droplet, was responsible for this action, Я, как капля, отвечаю за свои действия, and then I will, as this droplet, have a consequence of some kind for that action. и в качестве этой капли я испытываю на себе последствия того действия. When Ramesh says that karma is impersonal, Когда Рамеш говорит, что карма безлична, he simply means that this action here will have an effect over there. он просто говорит, что это действие здесь будет иметь последствия где-то там. That it is not, you are not responsible for this action or for the result over there. It is an impersonal happening. Что вы не ответственны ни за свое действие, ни за результат, который оно где-то произведет. Что все это безлично, это энергия. That's what he means by impersonal. Вот что он имеет в виду, говоря о безличной карме. But I almost never talk about karma. Я практически никогда о карме не говорю. Есть ли у вас такое понятие, как стратегическое планирование чего-то в вашей жизни? То есть в этом пребывании в потоке очень становится неестественным переключаться на какое-то свое далекое будущее и что-то делать не спонтанно, а искусственно, шаг за шагом. Do you have any strategic planning in your life? Because when you are in the flow, it's very difficult to switch to some future plans and to think about something that's not right here. I make all my own plane reservations. Я сам всегда резервирую свой самолет. And I am booked out until the end of June. И у меня все забронировано до конца июня. So yes, strategic planning is very much possible as part of the flow. Поэтому да, стратегическое планирование очень даже возможно как часть потока. For me. Для меня. For someone else, strategic planning requires so much effort. А для других стратегическое планирование может требовать так много усилий, So much focus and energy так много фокуса и энергии, that it leaves no energy for anything else.
что у них не остается энергии ни на что другое. But that is not my nature. Но у меня природа не такая. But I believe you, when you tell me that strategic planning makes it difficult for you to feel comfortable. Но я вам верю, когда вы говорите, что для вас стратегическое планирование делает таким трудным пребывание в потоке сейчас. Иногда да. Sometimes it does. Yeah. Good job. Скажите, пожалуйста, что случилось через 2 года после второй встречи с Ранешем? Could you please tell us what happened 2 years after you first met Ramesh? Simply that this false sense of being a separate, independent entity died. Просто умерло это чувство, что я отдельная, независимая сущность. В один момент или как это происходило? Did it happen instantaneously in one moment, or how did it happen? Yeah. Да, в один момент. Это естественно произошло как-то, или вы предпринимали какие-то действия? Did it happen naturally, or did you take any action to make it happen? I took, how old was I? Я предпринимал, как бы сказать, 13, I had taken 36 years of actions. 36 лет действий я предпринимал. Lots and lots of actions in those Очень 36 много years. действий предпринимал. Every one of those preceded that moment. И каждая из них предшествовала тому моменту. Now, we can pick this action out, and this one, and this one, and this one, and put them together into a story. И мы можем выцепить одно действие, другое, третье, и составить из них некую историю. And we can call it Wayne's spiritual journey. И назовем эту историю «Духовное путешествие Вейна». But ultimately, Но в конечном it's счете arbitrary which ones you pick out. вы наугад выбираете эти действия. The understanding is that everything that came before was part of what came next. И понимание состоит в том, что все, что происходило до этого момента, способствовало этому моменту. Ну, то есть это всегда естественный процесс, который невозможно смоделировать. Сама жизнь это просто происходит или не происходит. So it's always a natural process that is impossible to model. It's just life which happens or does not happen. That describes everything. Вы описали все. То есть у вегетарианца из Калифорнии и мясника из Австралии шансы абсолютно одинаковые. So vegetarians from California and meat eaters from Australia have the same chances. As far as I'm concerned, Насколько мне известно, there is no enlightenment diet. нет никакой диеты для просветления. But it's a good idea. Но идея хорошая. I think we could make some money on this one. Я думаю, на этом можно деньги заработать. Alcohol and drugs. What about them? I like them. Я их люблю, да. Что на что? The diet will include. My diet included those Моя диета, да, их включала. in huge quantities. Причем в огромных количествах. There's only one problem. Только одна была проблема. Virtually everyone else died. Почти все остальные умерли от этого. Потому что они Рамеша не употребляли. Because they didn't use Ramesh.
everyone else who drank and used drugs like I did died. Все, кто пили и употребляли наркотики, как я, умерли. Why I didn't die and why I met Ramesh and why I'm sitting here, I don't know. Почему я не умер, почему я встретил Рамеша и почему я сижу здесь, я не знаю. But every drop of alcohol, every line of cocaine, every drug that I took was part of what came next. Но каждая капля For me. алкоголя, каждый косяк, каждый все, наркотик, который я употреблял, все они привели меня сюда. And that is the danger in this kind of inquiry. И в этом опасность такого пути. Say, what did you do to get what you got? Когда вы спрашиваете, что вы сделали, чтобы получить то, что вы получили. Say, okay, I'm going to do that. И говорите, ладно, я тоже буду так же делать. The problem is, if most people who did what I did died. Но вот только проблема в том, что большинство людей, которые делали то, что делал я, умерли. So, Даже сыну Рамеша. Even Ramesh's son. Ramesh's son died from alcoholism. as Да, well. он тоже умер от алкоголизма. And what he said to me one time, И однажды он мне сказал, because he knew my story, потому что он знал мою историю, was that he said, alcohol took one son away from me and gave me another. он сказал, алкоголизм забрал у меня одного сына и дал мне другого.